Pues voy a grabar una canción, a escribir una canción. Ahorita estaba escribiendo una lírica ahí, pero va a ser prácticamente la primera o segunda canción que hago, como que las líricas primero y después todo lo otro. No es cuestión de hacer el video y grabarlo a la misma vez, porque como que quería grabarlo. Pero bueno, esto. Let me tune first. Yeah, I just have like a laptop with Logic, a Hello Kitty, Fender cable, and this mini Les Paul from Epiphone. I warmed up this one the wrong way. And I know people are going to say shit, but my tip, lo que yo diría para tunear es que la dejes sostenida un tiempo y ahí tunees. Después, y ahí tunees, no hagas como que lo que yo hice ahí. Pero nada. Me voy a conectar acá a la laptop. Ahora mismo lo que tengo es el Scarlett, el Focusrite más sencillo literalmente. Pero obviamente se puede hacer con lo que sea. Depende de los chavos que tengan, obviamente. Ok, so ya está sonando ya. Lo tengo ahora mismo conectado a los audífonos. Obviamente, pues, si va a grabar, pues grabo con audífonos, pero para propósito del video, pues, lo voy a poner en settings en audio para que se haga por las bocinas de la computadora. Pero hay un delay ahí. Si le pongo en Logic, en Low Monitoring Mode, y ahí ya está bien. Se prende el tempo. Y esto es más o menos el primer paso que hago para, no sé, escribir una canción o algo. Como esta vez empecé con las líricas, pues lo que puedo hacer es como que seguir el ritmo de las líricas para saber el tempo de la canción, pues ni siquiera hacer el tempo. Solo primero sería el tempo y después el key. Por lo menos yo, puedo hacer lo que sea. Pero en esta canción, como que por lo menos con el ritmo de las líricas que estoy leyendo que escribí, sería como que, por lo menos el tempo nomás, pueden bajar una aplicación o buscar en internet algo para saber cuál es el tempo y no tener que estar ahí midiendo uno mismo o contando. Pero yo tengo una aplicación que se llama Live BPM y brega, en verdad. It's really good. Pero con las líricas que tengo aquí es como ¿verdad? Obviamente yo usualmente tengo el chord progression y lo toco. Y ahí ya me dice que es como 110 BPM. Eso ya sé. Pero como es las letras, pues, ¿qué podría hacer? Pues, maybe
hacer el ritmo que no tenga los acordes todavía, pero sería... Y obviamente si eres humano y estás ahí tocando, pues va a fluctuar. Pero ahí empecé con el 135 y cuando me sentí que estaba cayendo mejor con el ritmo de la lírica era como 131, 132, 130. So voy a poner el BPM en Logic ya en 130. Otra cosa que podría hacer es ponerlo en la mitad de 130 o en el doble, depende de lo que quiera hacer, pero nada, eso va a cambiar de diferentes maneras, either way. So, ya como que sé que eso, y como que tocando aquí por joder, puede ser que sea en G major, pero no sé, como que si a veces mismo va a sonar bien A y C ya, que no es lo que quiero. Pero nada. Yo ahora mismo lo que hice fue que abrí un proyecto que tenía ya viejo. Pero nada, ya lo muteé todo. Obviamente después que ya tienes todo conectado y tienes la guitarra sonando, tuneada y eso, y está ya conectado a Logic, lo único es el preamp, cuánto gain quieres, it's up to you, honestamente. Y obviamente depende del interfase que estás usando, pero tienes que keep in mind que si es un rhythm, si es un lead, tienes que tener diferentes gain levels, especialmente si, ¿verdad? O por ejemplo, si el rhythm lo tienes, por ejemplo, en un gain bastante bajito, pero suena bien ya. Y entonces necesitas un lead que esté más arriba de eso. So, ahí lo subí un poquito, just like a hair, el gain y ya. Pero nada, eso es irrelevante ahora mismo. Nada, lo que voy a hacer es como que leer las líricas en mi teléfono y llamear. Y me vi como que mambo las líricas por encima. O no mambo, como que si ya tengo algunas de las líricas por cantarlas. Pero con el tempo para ya ir cogiendo la idea de cómo serían los drums y toda la cosa. Pero nada. Entonces, lo voy a poner a grabar. I mean, I just, like, that's real easy, simple, but I like that. And it goes with the words. And, like, the main thing I want to do is just experiment with the type of genre. And I think this is like a good baseline to work like with that. But I'm just going to keep doing it because I even started where I wasn't supposed to, but let me hear it.
I mean, that's good enough para el video. So, déjame picar un poquito porque lo empecé donde no supone que fuera, pero déjame escucharlo. If you know, it all depends on the genre, of course, but you can quantize this, especially because I just did it like I didn't even come in at the right time. But you know you can just do whatever you want. Right now, let me hear it again. Yeah, I just started like, but what I can do is, yeah, just cut it right here. And then just like what I'm hearing now, just like a kick track, I'll probably just start with the drums, building it up. Something like that. And you know, just write good songs. You know, you don't really need to be the best player out there to make good songs. And I would, of course, like for the sake of time, well let me re-record that just for it to sound good, like just to make sure. But well, I don't even know what I play. I just play it like, and then okay. I can okay. Oh my god, sorry. Yeah, that's like, I had more intention there. I don't know if it'll sound better, but I mean, that's a I mean, ya para mí ese es el coro. Porque, no sé. A ver, que es un pitch o algo, pero no me suena como un verso lo que estoy cantando. O lo primero que escribí. Pero, como I would. Like, si fuera una canción que estuviera en la radio, como yo quisiera que sonara. Ya, obviamente, ustedes no están escuchando. Déjame cantar un poco como yo pienso que sean los vocals, pero serían como, pues supongo que así, depresión sonora, vestigio y eso. Pero ¿cómo serían los drums? Porque en realidad ese sería el segundo paso aquí. Voy a dibujar los drums.
just, el mejor consejo que puedo dar en 15 minutos es que no te dejes llevar por lo primero que escuche o que ponga on record, porque es mejor darle mute a lo que sea, literalmente, y pensar lo que dije ahorita, como que tú quisieras escuchar ahí. Actually, like, si fuera un niño en el carro de tu mamá, que tú quisieras escuchar cuando suene esa canción, que obviamente tú no sabes tocar instrumentos todavía. Pero, como había dicho, era como que like, por ejemplo, yo haría algo así por ahora. Y entonces sería lo mismo, como que decir otra repetición más de esos chords, la guitarra y añadirle por encima. Pero, ahí obviamente puedes decidir, o sea, todo depende de lo que tú toques y eso, y lo que estés grabando y el género y todo, pero ahora mismo, para hacerlo sencillo con la computadora, pues los drums los voy a hacer con MIDI. Yo tengo un sample, o sea, no un sample, sino como un one shot de el snare y el kick del Roland, del TR 505, y está cabrón. Pero es lo mismo, lo pueden escuchar, suena igual, lo único que yo le añadí delay al snare y maybe EQ a los dos, pero obviamente eso no creo que sean los drums, tengo que escucharlo, ¿no? Let me just, like, for the sake of doing the first thing I kind of like heard in my mind. Yeah, just like for the sake of like keeping the beat in the intro. I would like tones better, but yeah, something like that. Yeah, kind of like that. The snare, ya yo quería hacer eso desde antes, de hace años. Y no lo había hecho, a ver si suena bien aquí. Okay, now I'm completely bored. So
you need to change it up. Um, you can of course keep the same thing going, but you know, I don't have like perfect pitch, so I would have to like solo over it or something to know the key. But it's like maybe G major or like E minor or something. But the next thing I would do would be to like find a chorus or a bridge. But I have some other words here or like other melodies. Um, let me um, at the end of the day, you can just stress out looking for a perfect, like, even like stress out about the volume, number, or anything, but you just need to like keep going. Um, so maybe like, I'm just going to like, for the sake of it, not record vocals right now because I know I need to keep recording more guitar. So I'm just going to like try to record here fast the melody, but on the guitar, so I kind of like know how it starts and ends. Mainly, eso es como que lo más importante, porque de esa manera entonces sé si va a cuadrar con la próxima parte o con la de antes. Pero nada, la verdad es que la melodía es como una nota ya en realidad, pero eh, yeah, it's just like very simple. I don't really care if it's not simple. Yeah, it's just it's just that. But yeah, let me go. I'm gonna sing it. Voy a pensar mi futuro, no, no. Yeah, I had to sing it for. I was just going to listen. Um, yeah. I just love, I just love music. Voy a pensar mi futuro.
Nah, wait. That sounds cool, but I just did a loop of that, and I like it. So, so, so yeah, if I'm going to keep this, I would probably double it. Um, maybe in another game, volume, but or not volume, but game knob setting. But like because I did it here, the same note is here. Yeah, so I'm just um going to record that again, maybe on the rhythm guitar. So yeah, I'm just going to leave the gain as it was, but change this to the rhythm pickup. When I usually do it the other way around, I usually, if I'm going to record a high lead, I record it here, and if I'm going to record a low um, lead, I record it on the treble side. But it doesn't. It doesn't. It doesn't matter really. But yeah. What? Okay. Let's. I mean, I like it. So. And that's kind of like. Si estoy siendo honesto, esto sería como que lo más importante para mí. Esto que acabo de hacer ya. Y como ya tengo la melodía, pues ya está. Y ya tengo la lírica. Y son 30 minutos más. Y este es como que el coro. O por lo menos lo que yo pienso que es el coro, pero ahora puede terminar siendo el coro otra cosa, pero. Voy a seguir, no sé si. Cuánta batería o cuántos storage tenga eso, pero bueno. Obviamente, bueno, por ahora voy a dejar los drums igual, por seguir, pero quiero hacer los versos.
Entonces, por ahora, obviamente, ustedes no pueden ver esto, pero grabé 2 rhythm guitars y 2 lead guitars y los dos ahora mismo están uno para un lado y el otro para el otro, y uno para un lado y el otro para el otro. Y ya. No. That sounds kind of cool, but it's reminiscing of ¿Dónde está? Del álbum. De mi primer álbum. Pero, it can work. What the fuck? I was... Okay, let me do it. Oh my god, bro. I recorded both, that's why sometimes working with loops isn't great, but yeah, I don't know what happened there. Let me see. Yeah, that was my bad. I was kind of like tripping, but yeah, I just did the loop wrong. I'm not sure what is happening, but let me see. Never mind, I can just fix that later. But
Okay, so yeah, that's just. I think that's going to be like a bridge or something. Just like repeat it twice and that's it. Um, or like the outro or something. But I'm going to find the chords for it so that it's not the same. Not the same. So for me, for my ears, of course, you can just start the other chord progression with G, but that would be like um, not enough of a variation for like most casual listeners. Like they won't feel that change. Like unless there's like a lot more other things going on the production. But yeah, I'm just going to kind of like hear what was happening and then hear what I want to do now. Um, okay. I want to kind of like take take it down a notch. Let me see. Done. Yeah. I completely forgot. Yeah. I just looked up here what are the chords in G major because I knew after doing the lead that it was in G major. The song, and I just kind of looked for the chords or like the basic chords in G major so that I can just kind of like just keep going on. It's just music theory that you just, you know, I know most of it, I don't know all of it, and because I don't have perfect pitch, it's just easier for me just to have it like, for example, if it was a classroom, like on the board, you just have, like, you know, you're in G, you just have all the possible, or not the possible, but like the notes on the scale. So for example, all those notes have chords. So like um but yeah, I'm just yeah. What the fuck? It just happened again.
Let me just loop it for now because there's something kind of like wrong here, but it doesn't matter. Let's see. Oh, well, the thing that's technically wrong is that the drums, the snare starts before. Or the kick. The snare starts the beat before. Yeah. Um. Yeah. Let me do it like this. No. That's that, bro. And we just go back to the chorus. But yeah, let me see. If you're working with like MIDI or like quantized anything, you better make sure, or like making loops or working with like loops for, or like yeah, like loops that you found, you better make sure that when you loop them right, because you can easily, like Logic can easily trick you. I'm not sure about Pro Tools and other DAWs, but Logic can easily trick you into believing that you're on grid, and it's just wrong, and you quantize it, and it's going to be wrong either way. But yeah, I'm going to go back to the chorus. And just, I think I'm going to leave this video here because you can then just hear the final version when it comes out. But I'm just going to add like maybe a synth here and there, add more lead guitar, the vocals of course, and the bass. But like structure wise and songwriting wise, I'm probably just going to add like a bridge or an outro or something.
But let's hear it, and yeah, and I'm out. That could also be with toms. Or it should be. And I haven't added like hi-hats or ride or crashes or anything, but maybe make it more dancey like that. Yeah, I mean just sing that part or some of those parts and not have like both guitars still. But yeah, it's kind of like that's the idea I had. Then it came back. But yeah, just like let me add those hi-hats just to kind of like hear how they sound. But this is the vibe I was going for, and I achieved it. So yeah. Let's see. But yeah, just like um, I've played in bands and I've played with musicians before, like for the last 5 years or 6, and now I just kind of like think, if I were a drummer, what would I do? If I were a drummer, what would I do in this song in particular to make it better, but also to make it sound
different from the other ones, even if it's like the same vibe or the same genre. And that's the same for bass, um, other lead guitars, and synths. Just kind of like think as a band member, try to listen to what's happening, what the other people are playing, and shine, but not overshadow. But yeah, let me just play this loop from the start to the from before from the start to the just like kind of like the intro before the verses start, and yeah, I'm out now. It's kind of like this first um minute.